Good morning, students. Here we are. Continue the lesson European nationalism. The next we want to discuss about the topic the unification process of Italy and unification process of Germany. First, we are going to deal with the unification process of Germany. In the year 1848, the Germany tried to unite in a single nation state. We already discussed that in European countries, Germany and Italy, it were divided into number of confederation states, and these confederation state it was ruled by different dynasties, isn't it? I think you remember that. I have already told that the European Revolution or European nationalism started because of each of the countries they wanted to become a unified state or nation. They want to become a nation state. That's why most of the countries in Europe they were started revolution. Here we are first going to discuss about Germany. In the unification process of Germany, it was started in the year 1848. We know that Germany was divided into number of confederation states under different dynasties. These dynasties, all these dynasties have to combine together and to make a nation state with a democratic principle and this country under the leadership of a elected parliament. The revolutionary leaders or liberal nationalists in Germany, they were trying to make unify the Germany. They were started uprising against the monarchy and military, but all the revolutionary steps that was repressed by the German military officers, armies officers, but only those people, the people they were from Prussian peasants, they were known as Jungers. These people were only supported the liberal nationalists to form a national parliament for Germany for the unification process. Uh, from there onwards, the Prussia supported, the Prussian peasants supported Germany, the Prussia supported Germany for its unification process. And one of the important person that is Otto von Bismarck, he was the chief minister of Prussia. He was supported Germany for its unification process. And the Prussian bureaucracy, the Otto von Bismarck was considered as an architect of the unification process of Germany. He was the leader, or he was the person behind the unification process of Germany. I'm repeating, Otto von Bismarck, he was the chief minister of Prussia. Only with the help of Prussia, Germany tried to start the unification process. In Prussia, the peasants, the bureaucrats, military officers, and all these people coming together and form or try to help the Germany for unification process. And there were three wars between Prussia and France, Denmark, and one more country that is Austria. And these three countries have fought war with the Prussia. അതായത് ജർമ്മനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ജർമ്മനി എന്നുള്ളത് പല കോൺഫെഡറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, ഇസന്റ് ഇറ്റ്? യു നോ, ഈ കോൺഫെഡറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാലേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഐ എം ഓൾറെഡി ടോൾഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് ആണ് ജർമ്മനി ഭരിച്ചിരുന്നത്. For the unification process only supported the national liberalist and other people in Germany, that is a monarch and military people, repress the ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റ്. അതായത് ലിബറൽ നാഷണലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ തുടർന്നപ്പം അത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനെ അടിച്ചമർത്തിയ ആളുകളായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മിലിറ്ററി ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ്. ബട്ട് ഓൺലി ദ പെസൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ പ്രഷ്യ ദേ വർ സപ്പോർട്ടഡ് യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി. അതായത് ജർമ്മനിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആകെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് പ്രഷ്യയിലെ പെസൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രഷ്യയാണ് ജർമ്മനിയുടെ യൂണിഫിക്കേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺ ദാറ്റ്സ് എ റഷ്യൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ Otto von Bismarck.
He was the person behind the unification process. അതായത് റഷ്യയിലുള്ള ആർമിയുടെയും അതേപോലെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി they were start the uprising. And there was in the 3 wars between the 7 years, 7 വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ 3 വാറായിട്ട് ഡെൻമാർക്ക്, ഫ്രാൻസ്, then one more country, that is ഓസ്ട്രിയ. ഈ 3 രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് പ്രഷ്യ വാർ നടത്തി. ഈ വാർ നടത്തിയതിൽ അവസാനം പ്രഷ്യ became the winner, and Prussia leads to, or after this war, Prussia became the winner, and with the help of Prussia, Germany started to complete the unification process. As a result of the next morning in the 1871, Prussian king, Kaiser William the person, Kaiser William I, he declared that a meeting was held at Versailles. From the Versailles, a palace of Versailles, all the members of National Assembly, all the members of Prussian peasants, militaries, bureaucrats, all are come together and to make a parliament, or to make complete unification of Germany under the leadership of Kaiser William II. At the meeting, the Otto von Bismarck was also there. He was the chief minister of Prussia. All these people coming together and to form a unification process. Adlengil, they formed a parliament, or they formed a single nation state for entire Germany under the leadership of Kaiser William II and Otto von Bismarck. And the Kaiser William II proclaimed as himself proclaimed as the ruler of Germany. അതായത് ഓട്ടോ വൻ ബിസ്മാർക്കിന്റെയും കൈസർ വില്യം സെക്കൻഡിന്റെയും ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ജർമ്മനി യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രഷ്യ. ഓക്കെ, this was the incidents related to the unification process of Germany. The next unification process, that's for Italy. Like Germany, Italy also have a long story of political fragmentation. I'm already told that Italy also have ruled by number of dynasties. That means the Italian country, Italy, is divided into 7 states under different dynasty. Only one place, that is Sardinia Piedmont, that was only under the control of the princely state of Italy, that is under the control of Victor Emmanuel II. And all these different portions were under the control of different dynasties. It was ruled by different rulers. And like Germany, Italy also want to unify under the leadership of Giuseppe Mazzini. He was the famous revolutionarist. He started a society, the Young Italy, for the dissemination process of Italy. അതായത് ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിനെ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരും പല സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആയി മാറുന്നത്. ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ഇറ്റ് വാസ് റൂൾഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈനാസ്റ്റീസ് ആണ്. ദ ലീഡർ ഫോർ ദ യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഗിസപ്പി മസ്സിനി എന്നുള്ള റെവല്യൂഷണറിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന സൊസൈറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യങ് ഇറ്റലി. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി and the help of Victor Emmanuel II, the ruler of Sardinia Piedmont, they were trying to make a war with the other rulers. Different portions of Italy was ruled by Prussia, Austria, France, Denmark, and Spanish. So Victor Emmanuel II decided to conquer all the places through war. Only through the war they wanted to unite Italy together. And with the help of Giuseppe Mazzini and the minister of Victor Emmanuel II, his name was Count Kaur.
with the help of Count Kaur, Victor Emmanuel II formed an alliance and fought war with all these different rulers. And at last, with the help of Garibaldi, another revolutionist, Garibaldi also joined this fray. And last, all the war fought with the different countries, and victory comes under the hands of these person, that is a Victor Emmanuel II. And as a result of this, the unification process were completed with all these persons. അതായത് യൂണിഫിക്കേഷന് സഹായിച്ച ആളുകളാണ് ഗാരിബാൾഡി, ഗസിപ്പി മസീനി, അതേപോലെ തന്നെ വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ നോൺ ആസ് കൗണ്ട് കൗർ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് 7 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, ഈ പല റൂളേഴ്സിനുമായിട്ട് വാർ നടത്തി അവസാനം ഇവർ തന്നെ വിജയിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റലി ബിക്കം the unified country. And during that time, all they were raised the slogan of Italia. Italia means Italy, and വേറൊരു പേരിൽ renounce ഇതാണ് ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ളത്. But the majority people in Italy, they were illiterate. They were not they could not understand the meaning of Italia, but they only know that L'Italia means L'Italia is the name of Victor Emmanuel II's wife. So they were glorify her wives. അതായത് യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് ഇറ്റലി മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് വാർ നടത്തി യൂണിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡ് വാസ് ദ കിങ് ഓർ റൂളർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഇറ്റലി. ഇറ്റലിയിലെ മജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്. അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും, അതായത് ലിബറൽ റവല്യൂഷണറിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഐഡിയാസ് ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയ ആളുകളല്ലായിരുന്നു. ഇല്ലിറ്ററേറ്റ്, അധികം വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. അവർക്ക് ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അതായത് ഇറ്റലി യൂണിഫൈ ചെയ്തപ്പം അവർ ഗ്ലോറിഫൈ ദ വേർഡാണ് ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്. ആ ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഇലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട് ദേ ഓൺലി renounced, or they were only glorify one word, that is ലാറ്റാലിയ. അവർക്ക് ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ള വേർഡിന് പകരം അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ലാറ്റാലിയ എന്നുള്ള വേർഡാണ്. അവർക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ വേർഡാണ് ലാറ്റാലിയ. ലാറ്റാലിയ മീൻസ് വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേരാണ് ലാറ്റാലിയ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവർ ഇറ്റാലിയ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തത് ലാറ്റാലിയ ആണ്. അതായത് അയാളുടെ സഹായത്തോടെ, വിക്ടർ ഇമാനുവൽ സെക്കൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് നടന്നത്. That's why they were renounced, or they were glorify the word L'Italia. The next topic, that is the strange case of Britain. Some scholars argued that it was the great scholars, they were argued that the model of nation state is exactly applicable, or it is suited to Great Britain. Like Germany and Italy, the British unification is not a sudden process, it was a long revolutionary process. Here, in the strange case of Britain, usually all the countries have tried to unify it in different way. Here we are going to discuss about how the Great Britain formed. And in Britain, then British Isles were inhabited by 3 groups, or 3 ethnic groups. They were English, Scottish, Welsh. Scottish or Ireland or Welsh. These 3 ethnic groups were inhabited by English or British Isles. And these 3 ethnic groups, among these, English were the steadily grow power, and they were the more rich and powerful people. According to the Act of 1707, the Act of Union 1707, the Great Britain, or English, not Great Britain, the English with the help of Scottish people, 3 ethnic groups, and the English people with the help of the Scottish. The English and the Scottish people, the English and Scotland, they were coming together and to form the United Kingdom of Great Britain, and they formed parliament for the country.
And with the help of the Scottish, they formed parliament, and the Scottish people, they were also the member of parliament. But we already discussed that the English, they have rich and they were more powerful people. Gradually the Englishers, they were trying to suppress, or they were trying to annoy the Scottish people from the parliament. They were not given priority to Scottish people. And whenever they were asserted their independence, for free from the English, always these English people, they were suppressed the Scottish people. And the Scottish people, they have their own distinctive culture and language. All they were suppressed by the English people, and they were also forbidden the use of their Gaelic language, and also their custom of their wearing of dress, all were forbidden by these English people. അതായത് ബ്രിട്ടന്റെ കേസ് സ്ട്രേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ത്രീ എത്തനിക് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെർ ഇൻഹാബിറ്റഡ് ബൈ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് വെൽ ഓർ ബ്രിട്ടീഷ് ആസ് വെൽ ദേ വെർ ഇംഗ്ലീഷേഴ്സ് ഉണ്ട്, സ്കോട്ടിഷ് ഓർ ഐറിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഷ്, ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ്. ഈ സ്കോട്ട്ലാൻഡും ദെൻ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളും 1707 ആക്ട് ഓഫ് യൂണിയൻ ഓഫ് 1707 യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഫോം ചെയ്തു. ഈ ഫോർമേഷനിൽ രണ്ടുപേരും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി പാർലമെന്റ് ഫോം ചെയ്താണ്. ബട്ട് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ, ദേ വർ ദ റിച്ച് ആൻഡ് പവർഫുൾ, ദേ ഓൾവേസ് സപ്രസ് ദ സ്കോട്ടിഷ് പീപ്പിൾ. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് കൾച്ചറും ലാംഗ്വേജും ഡ്രസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അതൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളെ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. ദേ വർ സപ്രസ്ഡ്. അതായത് അവർക്കൊരു പാർലമെന്റ് ഇല്ല, അവർക്കൊരു വോയിസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. ആൻഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ അവരുടെ ഗെയിലിക് ലാംഗ്വേജ്, ദ സ്കോട്ടിഷ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ഗെയിലിക്, അതുവരെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫോർബിഡൻ, അത് യൂസ് ചെയ്യണ്ടെന്നുള്ളൊരു നിയമം വരെ കൊണ്ടുവന്നു. Here we discussed about the story of Great Britain. And Great Britain forcibly driven out of the Scottish people from their homeland. At last, they established their dominance on that country. And the similar fate also have the Irish people. In the Irish country, that were divided mainly two groups, two religious groups, that is Catholics and Protestants. The English people helped the Protestant people to remove or to driven away the Catholics from that country. And the Irish country, the majority people, they were the Catholics, so they want to remove or completely ruin the Catholics people from the Irish country. So that's why the English people, they were supported Protestants groups. This Protestants is a Protestants and Catholics, it's a two religious community in Christian religion. And the English people supported Protestants in order to driven away the Catholics from their country. And as a result of this, the Catholics started revolt against, with the help of, with the leader of Irish person. But the revolt, it was suppressed by the English people. At last, they formed their establishment, or they formed Great Britain dominance over there, and they were introduced their own union flag, or their own parliament there. That means at last English people, they were driven, the Scottish people, English Catholics people, and other minor people from their own country, and they were established Great Britain. In your textbook have the great story of Great Britain. All of you read this portion thoroughly, because majority of the one word question have come from this portion. Here, as a result of the formation of Great Britain, they were introduced a British flag, that is known as Union Jack. And the Britishers, they were also introduced their own national anthem. That national anthem, it was known as God Save Our Noble King. Whatever it is, they are not considered any particular religious community, because Englishers, they were steadily grow rich and power. That's why they were established their supremacy over that country. As a result, they were formed according to the Act of 1707 Union Act. They were formed Great Britain or United Kingdom. Okay, this was the unification process of Great Britain.
The last topic, that is visualizing the nation. Visualizing the nation means the 18th and 19th century, many of the people or artists, they were tried to portray uh, different images for representing nation. That means we know that nation is an abstract idea. They want to personify it, or they were given some figures or images for to represent nations. That abstract image become concrete. That is called, it is allegory. Allegory of nation. Allegory means 18th and 19th century നാഷണൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ. അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ മീൻസ് വാട്ട്, നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്താ നമുക്ക് അറിയില്ല, തൊടാൻ പറ്റില്ല, അതിനാണ് വി റെഫർ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ. ഇൻ ഓർഡർ ടു concrete it, make concrete idea, personify them. National personify means it represents, the nation should be represents in the form of any persons. അതായത് ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണെ വെച്ചിട്ട് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. When we are discussing the last year, we had studied about French Revolution, and related to French Revolution, different concepts we had discussed, isn't it? Liberty, justice, etc. Liberty, what liberty represents a red cap and break chain. Do you remember it? And like justice also, we have know that symbol of a blindfolded woman with a carrying waistcoat, isn't it? അതായത് ജസ്റ്റിസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതായത് ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡഡ് ആയ ഒരു വിമൺ ആയിരിക്കും, അവരുടെ കയ്യിൽ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അതാണ് റെപ്രസെന്റ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് 18th and 19th century, the many scholars, they were trying to represent the nation as a personifying figure. A best example, France, it was represented by Christian Marianne. Christian Marianne, it was the Christian name, and that lady represents itself as the nation. And Christian Mariana with the red cap, tricolor flag, and golden necklace, etc. are there. അതായത് ക്രിസ്ത്യാന മരിയാന അവരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസുള്ള നേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ ക്രിസ്ത്യൻ നെയിം മരിയാന എന്ന് പേരിട്ടു. അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് സ്റ്റൈൽ, അവർക്ക് റെഡ് ക്യാപ്പ് കൊടുത്തു, ദെൻ ട്രൈ കളർ, ദെൻ കൊക്കേറ്റ്, ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ്. ഐ മീൻ ക്രിസ്ത്യൻ മരിയാന എന്നുള്ളത് ഫ്രാൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാച്ചു നിർമ്മിച്ചു. ആൻഡ് സെയിം ജർമ്മനി ഓൾസോ ഹാവ് ദ ഫീമെയിൽ അലിഗറി, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ജർമേനിയ. And Germania, she wore the cap of oak leaves, and this oak leaves in Germany, that represent heroism. Allegory means abstract idea made it concrete form by giving, personifying them. Anything, എല്ലാ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയയും അതിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതിനെയാണ് അലീഗറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Okay, these are the major points comes under this lesson. Okay, students, we wind up the lesson under the topic. We finally discuss the topic, that is visualizing nation. These are the important points. Okay, we shall wind up the session. Okay, students, bye.